And I don't know if her throat had been slit or if her head had been bashed open. But do you guys know what it's like to see blood gushing out of someone and you're not a fucking first responder? You're just a civilian. But what the fuck are you guys gonna do about this? That's what I want to know. What the fuck are you guys gonna do about this? Brothers y brothercitas, este es el mensaje a los políticos tranzas y sucios de California. En pocas palabras, la princesa Newsom, la mayor Keron Basura, Nithya Roman Sopa Noodle, porque obviamente son los que están robando la elección de California, brothers. Spencer Pratt, como todos lo sabíamos, era el único candidato a la alcaldía de Los Ángeles que prometió terminar con los homeless, con darles drogas en vez de ayuda para que salgan de las drogas, y el que prometió terminar con el crimen, prometió terminar con la negligencia del gobierno aquí en Los Ángeles, brothers, y lo sacaron con fraude electoral, supuesta y alegadamente. Están investigando esto que está pasando aquí en California porque fue muy raro que corriendo tiene una campaña tan importante como la que tuvo, de repente alguien totalmente desconocido, alguien que la gente hasta abuchaba en su campaña como Nithya Raman, de repente le gana, brothers. Chequen a Nithya Raman, para los que no sepan quién es, cómo la abuchaban en su campaña cuando se le ocurrió decir que no porque no hubiera homeless afuera de una escuela, los niños iban a estar más seguros. O sea, como diciendo que haya homeless afuera de las escuelas no quiere decir que los niños van a estar más seguros. Háganme el favor, cuando los homeless están inyectando cosas, están haciendo cosas, escuchen. I mean, it's like, I don't think a kid's going to be safer because a tent is 500 feet away from a school. You know, it's like, whatever. Y vean cómo hace los ojos para arriba como diciendo, la gente es muy tonta. No, güey, la que es tonta es esta vieja, güey. Y esta es la que le quitó el segundo lugar a Spencer Pratt. La abuchean, nadie la quería, nadie sabía quién es, su campaña valió cacahuate y de repente dicen que le acaba de ganar el segundo lugar a Spencer Pratt y ahora es la que va a competir en contra de Karen Bass para ser la alcalde de Los Ángeles. Háganme el favor, brothers. Pero esta señora, esta mamá que estamos viendo aquí, brothers, esta mamá tiene un mensaje desesperado para todos los políticos transas que hay aquí en California. Escuchen. So this message is for Mayor Karen Bass, Nithya Raman, Steve Hilton, Xavier Becerra. On my drive, I live in downtown Los Angeles, by the way. On my drive this morning to drop my son off at his preschool, I am heading up 4th Street. And as any downtown LA resident knows, certain streets are open air drug markets that are being ran by gangs. And to much of us, we're absolutely confused and befuddled as to why nothing has been done about it. Let me get back to my story. I'm driving up 4th Street. I'm in the passenger seat. My husband's in the driver's seat. My son's behind me in his car seat. I see a woman. At the time, I don't know it's a woman. I see a person dragging themselves across the middle of the road. And there's a man standing, blocking cars from running them over. As we get closer and we are driving past, I look, and I admit at first I was expecting to see just somebody maybe strung out or tweaking off of drugs. But I see a middle-aged woman with blood gushing out of her head and dripping down every side of her face. And she's dragging herself and she's screaming for somebody to help her.
And I know automatically, like, this is an unhoused woman who was a victim of violence. And I don't know if her throat had been slit or if her head had been bashed open. But do you guys know what it's like to see blood gushing out of someone and you're not a fucking first responder? You're just a civilian. What it looks like, what blood looks like, it's not like red like in the movie, it's not dark red, like that stuff like orange. But my question to you all, since you are in the running to be, well, you're our sitting mayor, and then you're in the running to be our next mayor or our next governor, is what, and pardon my language, but what the fuck are you guys gonna do about this? That's what I want to know. What the fuck are you guys going to do about this? Yesterday, I had a homeless man, an unhoused man, try to sucker punch me when I'm walking down the street. I see a lot of stuff. I lived in this city for almost 7 years downtown. I've seen a lot of stuff, but I've never seen a person dragging themselves across the street as they are bleeding profusely from their head. So yeah, what the fuck are you guys going to do about this? And that's it. Es el mensaje, brothers, de esta madre literalmente desesperada, porque la única esperanza que teníamos de que arreglara todo este tipo de problemas era Spencer Pratt, y las tranzas y las leyes inventadas que se sacó del sisirisco la princesa Newsom para cuidar el fraude en las elecciones, supuesta y alegadamente, pues están protegiendo eso para lo que fueron diseñadas, brothers. Ahora, la gente obviamente no se está quedando callada, brothers. Estamos tratando de protestar de alguna forma o dos. Pero aquí, por ejemplo, un Billy Bush, que es una personalidad de televisión, brothers, que de hecho apoyaba a Spencer Pratt, igual que todos los demócratas aquí en California, por Los Ángeles. Por primera vez, demócratas y republicanos estábamos juntos apoyando a Spencer Pratt. Y vean ese documental. No es un documental, es este video lo hizo con AI, inteligencia artificial, pero es muy inteligente, muy witty, y describe exactamente lo que parece ser que está pasando aquí en Los Ángeles y en California con las votaciones. Vean esto. It's harvest season in California. Not for oranges, not for almonds, not even for votes. For ballots. Across California, ballots are planted a month before Election Day and harvested for weeks afterward. The strategy is no longer hidden. The campaign is not won on Election Day. It's won in the collection. California has built something entirely different than the rest of the country. A system where 80% of residents vote by mail. A system where third parties can collect ballots. A system where political organizations and ground games don't simply persuade voters, they pursue ballots. The architects call it equal access. The critics call it harvesting. Whatever name you prefer, at the very least, it is deeply flawed, if not totally corrupt. In 2016, California dramatically expanded who could return another person's ballot. If Granny couldn't vote, a relative could assist her. Now it's anyone, from neighbors to union volunteers and campaign workers. And then came COVID. Universal vote by mail exploded. Millions of ballots flooded the system. And California politics became less about Election Day, more about what happened afterward. And now the meticulous counting stretches on. The system rewards organization over enthusiasm, collection over momentum, pay for play over passion. The system isn't broken. It's working exactly as it was built. The only problem
the rest of America has taken notice. Exactamente. Y eso es lo que da miedo. En California estamos jodidos por esto. Lo peor es que estados como Illinois, que es con Pritzker, que es igual de corrupto que la princesa Newsom, Oregon, estados donde este tipo de gente que quiere hacer trampa existe, brothers, se van a copiar las leyes que, como les dije, la princesa Newsom se sacó del sisirisco, brothers. Y obviamente hay del sisirisco, pero bien hecho, porque se asesoró de abogados muy buenos para que no le pudieran agarrar haciendo ese tipo de cosas malas. Y chequen los memes que ahora están saliendo de la mujer esta, la hindú, que supuestamente quedó en segundo lugar, la que nadie quiere. All right, come on. Got something for you. Let's go to work. All right, let's get to work. Y esto es porque supuestamente todos estos homeless, que de hecho hay gente ahorita en la cárcel, ustedes saben que hay un caso de que se comprobó que a los homeless les pagaban $5 para registrarse para votar sin checar ID, sin checar dónde viven porque no tienen casa, y obviamente los hacían votar por alguien en especial. Se dice que ellos son los que pusieron a la sopa noodle, a esta vieja, en el segundo lugar. Votes away from Pratt. Stack those ballots harder, faster. Let's go. I'm shaking at the knees. Harder, faster. We're 60,000 behind on Pratt. Move those ballots. Fuck you, Pratt. This is mine. You will. Thunderstruck. Move report. We're 60,000 behind on Pratt. Need more ballots today. We're 60,000 behind on Pratt. Print faster, you bastards. I'll deliver these myself. We're gonna need a bigger fucking filing cabinet. This is the reality we face every election year. One way or another, this has to stop. Y sí. Pues es lo que supuestamente la Suprema Corte de Justicia y el Departamento de Justicia de Trump están tratando de hacer, brothers. A ver qué pasa, pero esto es inaudito. La señora tiene toda la razón, la mamá que dio el mensaje desesperado. Pero aquí los hambrientos de poder les importa más el dinero que la misma gente. Déjenme saber qué piensan, suscríbanse, compartan, chavos. Por favor, compartan para despertar zombies y no se les olvide que los amo.